కేజీ టు పీజీ విద్యకు కట్టుబడి ఉన్నాం. సిద్దిపేట జిల్లా పర్యటనలో మంత్రి హరీష్ రావు. రాష్ట్రంలో ఘనంగా జ్యోతిరావు పూలే జయంతి. బాలికలకు విద్యను అందించిన సంస్కర్తగా ప్రశంసలు. పిల్లల మర్రి మహావృక్షానికి ఆధునిక చికిత్స. సెలైన్ల ద్వారా చెట్టు అడుగు వరకు చెదల మందు. కాగజ్ నగర్లో 131 పేద జంటలకు వివాహాలు. కన్యాదానం చేసిన ఎమ్మెల్యే కొన్నేరు కోనెప్ప. పేదలకు మెరుగైన విద్య కోసమే గురుకులాలు. దేశంలో మరెక్కడా లేవన్న వివేక్ వెంకటస్వామి. కేజీ టు పీజీ విద్యకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు. రాష్ట్రంలో గురుకులాల ఏర్పాటు అందులో భాగమేనని తెలిపారు. సిద్దిపేట జిల్లాలో ఎన్సాన్పల్లిలో రెసిడెన్షియల్ స్కూల్, కాలేజీ కొత్త భవనాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. 2004లో ఈ పాఠశాలను 4 గదులతో ప్రారంభించామని, ప్రస్తుతం అన్ని హంగులతో కొత్త భవనాన్ని నిర్మించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు హరీష్. సిద్దిపేట రూరల్ మండలంలోనే 5 రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు ఉన్నాయని, చింతమడకలో మరొకటి మంజూరు చేస్తున్నామని చెప్పారు. కేంద్రం నుంచి ఉత్తమ మండలంగా సిద్దిపేట, ఉత్తమ గ్రామంగా ఇర్కోడు పేర్కొందన్నారు. ఎన్సాన్పల్లి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఉత్తమ పాఠశాలగా మార్చేందుకు అందరూ కృషి చేయాలని కోరారు హరీష్. మొట్టమొదటిసారి నేను మంత్రి అయినప్పుడు ఈ ఎన్సాన్పల్లి రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలను ఈ గ్రామానికి మంజూరు చేయించడం జరిగింది. అప్పుడు ఏదో కొద్దిపాటి 4 రూములతో స్టార్ట్ చేసి తర్వాత నేను చేసిన మొదటి పని మీ పాఠశాలకు 14 కోట్ల రూపాయల భవనాన్ని మంజూరు చేశాను. మొదటిసారి పాఠశాల మంజూరు చేసుకున్నాం, రెండవసారి మంత్రి అయినప్పుడు మీకు భవనాన్ని మంజూరు చేసుకున్నాం. సో ఈ రోజుతో ఈ కళాశాలకు ఒక మంచి రూపం వచ్చింది. ఈ రోజుతో మా పిల్లలకు మంచి వసతులు దొరికినాయి. ఒక గ్రామీణ సిద్దిపేట మండలంలో 5 రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఎన్సాన్పల్లి ఇట్స్ ఎ జనరల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్, మిట్టపల్లి ఎస్సీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్, నారాయణరావుపేట బీసీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్, రాఘవాపూర్ కస్తూర్బా పాఠశాల, ఇర్కోడ్ మోడల్ స్కూల్, ఇలా 5 రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు ఒక సిద్దిపేట మండలంలో ఉన్నాయి. ఈ 5 కాకుండా 6వది చింతమడకలో మరొక రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలకు కూడా నేను ప్రతిపాదన చేస్తా ఉన్నా. నిన్న కూడా ఢిల్లీలో అవార్డులు ప్రకటించారు. ఎవరికి వచ్చినాయి? అవార్డుల పంట పండింది సిద్దిపేటకే పండింది. ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీగా ఇరుకోడు గ్రామం, ఉత్తమ మండలం ఈ రాష్ట్రంలో ఏదంటే సిద్దిపేట మండలం. ఉత్తమ గ్రామం, ఉత్తమ మండలం, ఉత్తమ రెసిడెన్షియల్. జ్యోతిరావు పూలేను అందరూ ఆదర్శంగా తీసుకోవాలన్నారు నేతలు. బడుగు బలహీన వర్గాల్లో చైతన్యం కోసం పూలే కృషి చేశారని చెప్పారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పూలే జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆయన ఆశయ సాధనకు ప్రయత్నిస్తామన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జ్యోతిరావు పూలే జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. కరీంనగర్ బైపాస్ రోడ్డు దగ్గరలోని పూలే విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు మంత్రి ఈటెల రాజేందర్. పూలే బాలికల విద్యకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి నిమ్న జాతి విముక్తి కోసం అనేక రకాల త్యాగాలు చేసి ఈ జాతికి గొప్ప స్ఫూర్తిని, గౌరవాన్ని అందించినటువంటి మహనీయుడు పూలే గారు. ఏ స్ఫూర్తి అయితే మాకు అందించిండ్రో, ఏ ఆశయాల కోసమైతే వారు పోరాడినరో, విద్య మాత్రమే సమాజ వికాసానికి తోడ్పాటును అందిస్తుంది, విద్య మాత్రమే సకల సమస్యలకు పరిష్కారం అని చెప్పిండ్రో ఆ మహనీయుని ఆశయాల్లో భాగంగానే ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో ఎక్కలేని పద్ధతిలో 564 రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళను పెట్టి పేద ప్రజలకి, పేద విద్యార్థులకి నాణ్యమైన అందించేటువంటి విద్య అందించి ఇవాళ ఈ మహనీయులకు నిజమైన నివాళులు మేము అర్పిస్తా ఉన్నాం. మహబూబ్ నగర్ లోని పద్మావతి కాలనీలో ఉన్న జ్యోతిరావు పూలే విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు మంత్రి లక్ష్మారెడ్డి. పూలే ఆశయాలకు అనుగుణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 119 బీసీ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లు ఏర్పాటు చేసిందన్నారు. బీసీల సంక్షేమానికి, అభివృద్ధికి అనేక పథకాలను మొదలుపెట్టిందన్నారు. వారి ఆశయాలందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా బాగుపడే దిశగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు తీసుకొని ముందుకు పోవడం జరుగుతాం. మరి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అన్ని వర్గాలకు, ముఖ్యంగా బీసీ వర్గాలకు మరి ఎక్కువ కార్యక్రమాలు తీసుకొని ముందుకు పోవడం జరుగుతూ ఉంది. మరి విద్యలో కానీ, వైద్యంలో కానీ, మిగతా అన్ని రంగాల్లో వాళ్ళందరూ బాగుపడే దిశగా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా 119
బీసీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ పోయిన సంవత్సరం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మండలానికి ఒక బీసీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఏర్పాటు చేసి మరి బీసీ పిల్లలందరూ కూడా విద్యార్థులందరూ కూడా మంచి విద్య అందించే దిశగా ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. జ్యోతిరావు పూలేను అందరూ ఆదర్శంగా తీసుకోవాలన్నారు మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి. నిర్మల్ జిల్లాలో పూలే జయంతి వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. పూలే చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. బడుగు బలహీన వర్గాల్లో చైతన్యం కోసం పూలే కృషి చేశారని చెప్పారు. పెద్దపల్లి జిల్లా ధర్మారంలో జ్యోతిరావు పూలే చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు ప్రభుత్వ సలహాదారు వివేక్ వెంకటస్వామి. బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతికి పూలే ఎంతో కృషి చేశారన్నారు. నల్గొండ క్లాక్ టవర్ సెంటర్లో పూలే విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు రాజ్యసభ సభ్యుడు బడుగుల లింగయ్య యాదవ్. నేటి యువత పూలే అడుగుజాడల్లో నడవాలన్నారు. మహిళా విద్య కోసం పోరాడిన వ్యక్తి పూలే అన్నారు. భద్రాద్రి జిల్లా కొత్తగూడెం అంబేద్కర్ భవన్లో వెనుకబడిన తరగతుల అభివృద్ధి శాఖ ఆధ్వర్యంలో జ్యోతిరావు పూలే జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. కొత్తగూడెం ఎమ్మెల్యే జలగం వెంకట్రావు పూలే చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. పూలే ఆశయాలకు అనుగుణంగా నడుచుకోవడమే ఆయన సరైన నివాళి అని అన్నారు. నాగర్ కర్నూల్లో జ్యోతిరావు పూలే జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. పూలే చిత్రపటానికి ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. పూలే చూపెట్టిన మార్గంలో అందరూ నడవాలన్నారు. కొమరం భీం జిల్లా కాగజ్ నగర్లో 131 పేద జంటలకు సామూహిక వివాహాలు జరిపించారు ఎమ్మెల్యే కోనేరు కోనప్ప. వధూవరుల తరపున కన్యాదానం చేశారు ఎమ్మెల్యే దంపతులు. తాళి మెట్టెలతో పాటు కట్న కానుకలను ఇచ్చి ఉదారతను చాటుకున్నారు. సామూహిక వివాహాలు చేసుకున్న జంటలకు కళ్యాణ లక్ష్మి కింద 1,116 ఇప్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు నేతలు. ఎస్సీఎం మైదానంలో జరిపిన ఈ వేడుకలకు మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డితో పాటు ప్రజాప్రతినిధులు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. చాలా సాహసోపేతంగా ఈరోజు నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి పేద వర్గాల వారికి 116 జంటల్ని ఏకం చేసుకోవడం నిజంగా చాలా సంతోషం. ఈ కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని అందరినీ కూడా భాగస్వామ్యం చేసినటువంటి ఎమ్మెల్యే గారికి ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటూ మా అందరికీ కూడా చాలా సంతోషంగా భావిస్తూ ఆర్థికమైనటువంటి స్తోమత లేని వాళ్ళందరినీ కూడా ఏకం చేసుకోవడం తక్కువ ఖర్చుతోటి సమయం వృధా కాకుండా ఈ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది నాకు అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నా. నా నియోజకవర్గ ప్రజలు నాకు ఇచ్చిన అవకాశం, నాకు సేవ చేసే అవకాశం కల్పించిన నా నియోజకవర్గ ప్రజలకి పాదాభివందనం తెలియజేస్తూ వారు ఆశీర్వాదంతో నేను ఇదంతా చేయగలిగాను. భవిష్యత్తులో ఇంకా పెద్ద ఎత్తున చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఈ బిడ్డలకు అని చెప్పి తెలియజేస్తూ నాకు సహకరించిన మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వక. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ని ఏర్పాటు చేసిన ఘనత రాష్ట్ర ప్రభుత్వానిదన్నారు ప్రభుత్వ సలహాదారు వివేక్ వెంకటస్వామి. పేదలకు మెరుగైన విద్యను అందించేందుకు ఈ స్కూళ్లను ప్రారంభించిందన్నారు. మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రిలో ఒర్రెగడ్డ గవర్నమెంట్ స్కూల్ కు విశాఖ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా 75 బెంచీలను అందజేశారు వివేక్. ఆయనకు శాలువా కప్పి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు టీచర్లు. పాడైన ఒర్రెగడ్డ పాఠశాలను అభివృద్ధి చేసిన వివేక్ కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. అంతకుముందు లక్సెట్టిపేట మాజీ జెడ్పీటీసీ తిప్పని లింగయ్య కూతురు వివాహానికి హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు వివేక్ వెంకటస్వామి. విశాఖ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మా నాన్నగారి ఆదేశాల ప్రకారంగా ప్రత్యేకంగా మన 7 నియోజకవర్గాలు పెద్దపల్లి పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గాలలో అన్ని చోట్ల కూడా ఎక్కడైతే గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో పిల్లలు కింద కూర్చొని చదువుకుంటున్నారో వారికి బెంచెస్ ఇచ్చే కంకణము మా విశాఖ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కట్టుకున్నది. అందుగురించి ఎవరు వచ్చినా ఎప్పుడు అడిగినా కానీ ఇమ్మీడియట్లీ బెంచెస్ శాంక్షన్ చేపించేసి, ఎందుకంటే చాలామంది కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడే ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పారు, మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా వారికి ఒక విజన్ ఉంది, ఇంత ముందు చూపు. ఈ మన రాష్ట్రము కొత్త రాష్ట్రము తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ అభివృద్ధి కావాలనుకుంటే విద్యలో ఎక్కువ నిధులు ఖర్చు పెట్టాలని చెప్పి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ఎడ్యుకేషన్లో చాలా నిధులు ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఇవన్నీ కూడా 570 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్
మన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభం చేస్తున్నారు. నేను ఇతర రాష్ట్రాలలో కూడా వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఎక్కడ కూడా ఏ ప్రాంతంలో మన భారతదేశంలో లేవు. ఇంత మంచి న్యూట్రిషను ఏదైతే టాప్ క్లాస్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో ఉంటుందో అలాంటి ఫెసిలిటీసు ఆ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కల్పిస్తుంది. ఉప స్టేడియంలో HCA అధ్యక్షుడు వివేక్ వెంకటస్వామి మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. Highest sponsorship amount from Visaga of 50 lakhs of rupees. And surprisingly, he has gone to the press, or I mentioned in the court, sorry, saying that there is financial irregularities taking place. It looked as if he was trying to protect the people who were behind the Ernst & Young report fraud. In the Ernst & Young report, the auditors clearly mentioned that fraud had taken place and action should be taken. Rightly, the court mentioned that action should be taken. But it looked like after being party to all the decisions, including the Apex Council approving the tournament and also the sponsors, to go and make wild allegations in the court is trying to divert the attention of the court on the Ernst & Young report fraud. From the Apex Council side and also from my personal side, we are definitely going to file criminal defamation suit against the secretary for misleading the court and also the general people and bringing the Hyderabad Cricket Association a bad name. We have also checked with Karnataka Cricket Association and Andhra Cricket Association what are the amounts they have raised for conducting such a tournament, and Apex Council takes pride in saying that Hyderabad Cricket Association has done a wonderful job in conducting this inter-district tournament. We are the only association where we have forced that 5 players playing for the district should be part of the 11, and the district talent came out into the open. We took Mallikarjun from Siddipet into the Ranji Trophy team, and the tournament was a huge success. Another 2 false allegations the secretary made was the chief executive officer appointed by the Apex Council is an employee of Visaga Industries. We strongly denied. Hyderabad Cricket Association advertised for appointment of CEO as per the Lodha committee recommendations, and out of all the applications which we received, we went by the guidelines of the Lodha committee, which clearly said that the CEO should have adequate management experience of large companies and having sound knowledge of cricket. The Apex Council unanimously approved the name of Mr. Panduranga Murthy. The second allegation, third allegation which the secretary made was that V6 promoted by me was given rights by Hyderabad Cricket Association. No rights were given to anybody. It was an open thing. Anybody could come and show. The team owners of the tournament
They wanted live matches to be shown. They spent their own money, more than 65 lakhs of rupees, and they allowed anybody to come and show the matches on the television. So there was no amount paid actually. He was trying to mislead the court by saying that the rights were sold. Frankly speaking, in Karnataka and Andhra Cricket Association, Star TV is charging the association more than 2.75 crores to show the matches. And here, matches were shown free of cost without any cost to the association. We do not understand why such false allegations are being levelled and wasting the time of the honorable courts. Yeah, I think of any points cover chesinatunna, because mainly it looked as if the people who have committed fraud should be saved, and that is why they were trying to divert the attention. Our most important point, saying that including the current mismanagement which is taking place, everybody should remember that the committee of administrators who were appointed by the Honorable High Court were looking after the affairs of the association until October last year. Hyderabad Cricket Association has not received any monies, any subsidies from BCCI. So where is the question of financial mismanagement? I would request the press to kindly highlight this. When there are no funds coming from there, where is the question? This Apex Council, actually in the last IPL, we managed well. We could get a surplus of 3 crores. That is how we are able to pay all the salaries to the people working in Hyderabad Cricket Association. We are able to pay all the creditors wherever required, and we conducted all the cricket tournaments as are required within the scope of the association. I would kindly request the press to highlight that Hyderabad Cricket Association has not received any subsidy from BCCI. So where is the question of financial mismanagement? And our treasurer is here. He is ready with the accounts. We welcome any probe from anybody. We have nothing to hide. And in case anybody wants to check an external auditor or whoever the court appoints, we are willing to keep our books open, and we want to show how transparent this Apex Council is working. And for the VIL allegations which the secretary has made, I think trying to get a bad reputation to Hyderabad Cricket Association, the Apex Council needs to discuss and take appropriate action in this matter. Any questions? Apex Council will decide. I am no one to take a decision on this. Actually, they need to discuss, because looks like there is a collusion going on how to get the Hyderabad Cricket Association not to conduct cricketing activities. First they made allegations that resolutions were not passed, cricket should not be held. Then they said inter-district tournament should not be held. This is the first of the kind which Hyderabad Cricket Association did. When good work is going on, I don't know why people are making false allegations. And I think a system, mechanism should develop where these false allegations need to have severe repercussions. Definitely we are going to take action.
we'll file criminal defamation and we'll ensure that people will not be allowed to take the Hyderabad Cricket Association for ransom. Whenever our annual general meeting will be held as soon as the accounts are finalized. Because of the Ernst & Young report, our accounts for 16-17 were slightly delayed because there are so many expenditures which are not properly accounted for. So we are taking all of them into the contingent liabilities and shortly our auditors will clear the accounts for that year, and we need to call an annual general meeting to have both the accounts for both the years to be passed. No, we are not party to that. We are not party to that. Actually, our council very clearly mentioned, saying that because I am not there, they are making all wild allegations. So definitely, this needs to be tackled in a very severe manner, and we will be doing it. That is why we are clarifying the issue. One, false allegations. It's not a fact that Mr. Panduranga Murthy was working for Visakha. It is not a fact that rights were given to V6. There are no rights. Anybody is free. If was any of the channel people not allowed to shoot the matches? And where is the question of giving rights actually? You all are aware, you are all senior sports journalists. Does it not cost money to air the matches? Hyderabad Cricket Association never spent any money. The team owners pooled the money and they ensured that the matches were live, and actually people should be happy that we had more than 1 crore people watching these inter-district tournaments. It was such a big hit amongst the people. We have grown cricket in the districts and the game is getting popularized. What my main point is, no matter what, this Apex Council will clean up all the fraud, will clean up all the mess created for so many years, and will ensure that proper systems and processes are developed to see that the game of cricket goes back to the gentleman days. Thank you. Okay, thank you. Thank you, everybody. If you want, I can give you photocopies of the expression of interest and all which he signed, so that and I would particularly request all the press to please bring a good name to our Hyderabad Cricket Association by giving positive. I am requesting by my right is there to request. So you should. That's what I am saying. People are there to spoil the reputation. We should not allow that to happen. Well, we should not become a laughing stock in front of the general public. And he was party to all the decisions. Acha, one more point, most important point, please highlight. These IPL matches are being held in Uppal Cricket Stadium under the management of Sunrisers. Sunrisers are responsible for ticketing and issuing of passes, both to government officials and media and all people who are associated with the game. We would request you to highlight that the Hyderabad Cricket Association is not connected with the issuance of passes and tickets. Sunrisers are responsible, and anybody has any issue, they should all approach Sunrisers for the necessary complimentaries. Thank you very much. సిద్దిపేటలో సీఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ ను ప్రారంభించారు మంత్రి హరీష్ రావు. మంచి పేరున్న సంస్థ సిద్దిపేటలో తమ షాపింగ్ మాల్ ను ఓపెన్ చేయడం హ్యాపీగా ఉందన్నారు. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల జనం హైదరాబాద్ వెళ్లే అవసరం ఉండదన్నారు.
నాణ్యమైన వస్త్రాలను తక్కువ ధరలకే అందిస్తున్నట్లు సంస్థ నిర్వాహకులు చెప్పడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు హరీష్. షాపింగ్ మాల్ ఓపెనింగ్ లో హీరోయిన్ రాశి ఖన్నా సందడి చేసింది. ఈ సందర్భంగా షాపింగ్ మాల్ ఏరియా జనంతో కిక్కిరిసిపోయింది. సీఎంఆర్ 60వ షాపింగ్ మాల్ సిద్దిపేటలో లాంచ్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్పింది రాశి ఖన్నా. అనేది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా చాలా మంచి పేరున్నటువంటి సంస్థ. మీరు జనరల్గా ఆ షాపింగ్ మాల్లో వస్తే పెళ్లికి కానీ అన్ని ఫంక్షన్లకు సంబంధించిన అన్ని వస్తువులు ఒకే దగ్గర కూడా దొరికేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇప్పటి వరకు హైదరాబాద్లో కానీ ఇటు తెలంగాణ అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో 59 షాపింగ్ మాల్స్ ఉన్నాయి. 60వ షాపింగ్ మాల్ ఈరోజు సిద్దిపేటలో ప్రారంభమైంది. ముఖ్యంగా వీళ్లకు ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉండడం, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నుంచి డైరెక్ట్గా తెచ్చుకోవడం వల్ల కస్టమర్స్కు సరసమైనటువంటి ధరలో నాణ్యమైనటువంటి గోల్డ్ కానీ, నాణ్యమైనటువంటి సిల్వర్ కానీ, నాణ్యమైనటువంటి బట్టల్ని మేము తీసుకొస్తామని వారు చెప్పారు. చాలా సంతోషం. సిఎంఆర్ అందరికీ తెలుసు చాలా పెద్ద బ్రాండ్ అని, అండ్ ఇది 60th స్టోర్ సిద్దిపేటలో. చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఎందుకంటే సిఎంఆర్లో నేను చూశాను చాలా పెద్ద మాల్ ఇది, అండ్ ఒక ఫ్యామిలీ మాల్ ఇది. గోల్డ్, సిల్వర్, సారీస్ అన్నీ ఉన్నాయి, అండ్ చాలా కేర్ తీసుకొని దే అరేంజ్ ఫర్ సారీస్, స్పెషలీ వెడ్డింగ్ సారీస్, అండ్ జ్యువెలరీ కూడా హాల్ మార్క్ అక్కడ. సో ఆబ్వియస్లీ ఫర్ లేడీస్ ఇట్స్ అమేజింగ్. నేను చీర కూడా చూశాను అక్కడ, అండ్ ఐ లవ్ ద కలర్స్, వేరే కలర్స్. ఇవి తెలంగాణ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ V6.